Welcome to our channel. Today we will learn 9th standard social science history unit 9 the age of revolutions lessonல book back answer ஃபுல்லாவே பார்க்கலாம். ஓகேவா? இங்க பாருங்க first Roman choose the correct answer. The first British colony in America was இதுல 4 ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. Which answer correct? Answer option C Jamestown. Second one, the pioneer of French Revolution who fought on the side of Washington against the British was. Answer option B Lafayette. Third one, Lafayette, Thomas Jefferson and Mirabeau wrote the. Answer option C Declaration of Rights of Man and Citizen. Fourth one, the defeat of British had paved the way for the friendship between France and America. Answer option B Saratoga. Saratoga. Fifth one, dash was the symbol of royal despotism in France. Answer option A Versailles Palace. Next sixth one பாருங்க. The force of Austria and Prussia were defeated by the French revolutionary forces at. Revolutionary forces at. Answer option D Valmy. Seventh one பாருங்க. Candide was written by option A Voltaire. Next eighth one, the moderate liberals who wanted to retain Louis XVI as a limited monarchy were called. Answer option A Girondins. Ninth one, American War of Independence was ended with the Peace of Paris in the year. Answer option D 1783. Tenth one, Thomas Paine's famous pamphlet was. Answer option A Common Sense. Second Roman, fill in the blanks பாருங்க. The Postmaster General of the Postal Department of the Government of Second Continental Congress was. Answer Benjamin Franklin. Second one, the Battle of Bunker Hill was fought. And answer 17th June 1775. Third one, the Dash Act insisted on repaying the debt in gold or silver. Answer currency. Fourth one, the leader of National Assembly France was. Answer Mirabeau. Fifth one, Dash was gluttoned for organizing a festival of liberty and reason. Answer Herbert. Sixth one, Louis XVI was arrested at Dash with his family when he tried to escape from France. Answer Vernes. Third one, choose the correct statement. First one, the Portuguese were the pioneers of naval expeditions. Second one, New Plymouth was named after the Quaker pen. Third one, Quakers have the reputation of encouraging wars. Fourth one, the English changed the name of New Amsterdam to New York. Next, இங்கே 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. விச் ஆன்சர் கரெக்ட்? ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் 4 ஆர் கரெக்ட். செகண்ட் ஒன் பாருங்க. த அமெரிக்கன் வார் இண்டிபெண்டன்ஸ் வாஸ் மச் a civil war as a war against the British. Second one, the British forces emerged victorious in Yorktown. Third one, the nobles in France were supportive of the rising middle class. Fourth one, the British Parliament repealed the Townshend Act except the tax on paper. Answer option D first and 4th are correct. Third one, assertion, merchants of Boston boycotted the British goods. Reason, the British finance minister introduced new duties on imports into American colonies. Answer option C A is correct and R is the explanation of A. Fourth one, assertion, there was a massive peasant revolt in the Vendée against conscriptions. Reason, the peasants as supporters of the king did not like to fight against him. Answer option C A is correct and R is incorrect. Next, fourth Roman, match the following. First one பாருங்க. John Winthrop. Answer இங்க இருக்கு பாருங்க. Massachusetts Bay. First one answer Massachusetts Bay. Second one பாருங்க. Turgot. Answer France finance minister. Third one, the spirit of laws. Answer
இங்கே இருக்குது பாருங்கள். தேர்ட் ஒன்க்கு ஆன்சர் என்ன வருது? மாண்டஸ்கியூ. மாண்டஸ்கியூ. ஃபோர்த் ஒன் மேரி ஆண்டாய்னெட். மேரி ஆண்டாய்னெட். ஆன்சர் லூயிஸ் 16. நெக்ஸ்ட் பாருங்கள். ஃபிஃப்த் ஒன் 7 years war. ஆன்சர் பிரிட்டன் அண்ட் ஃப்ரான்ஸ். சிக்ஸ்த் ஒன் அமெரிக்கன் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே. ஆன்சர் ஜூலை 4. ஓகேவா? இதான் இதோட ஆன்சர் பார்த்துக்குங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த் ரோமன் answer the following questions briefly. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க. Who were Puritans? Why did they leave England? The answer வந்து புக் பேஜ் நம்பர் 114ல இருக்கு. பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்க, புக் பேஜ் நம்பர் 114ல இந்த பாக்ஸ் இருக்கும். இந்த பாக்ஸ் ஃபுல்லாகவே, இந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் ரைட் பண்ணிக்கலாம். ஃபிஃப்த் ரோமனில் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்குரிய ஆன்சர். ஓகேவா? ரிஃபார்மர்ஸ் who led a religious movement to reform the Church of England, dispensing with the teachings and practices of Roman Catholic Church were known as Puritans. The Stokings James I and Charles I did not tolerate their attempts to reform the Church of England. The persecution of Puritans prompted many to leave England and settle in the colonies. They founded the organized a Puritan way of life. Okay va? The fifth roman la first question ku answer. Second question பாருங்க. What do you know about the Quakers? Answer வந்து book page number 115ல இருக்கு. பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், புக் பேஜ் நம்பர் 150ல இங்கே பாக்ஸ் இருக்கும் பாருங்கள். இது அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கலாம். ஃபிஃப்த் ரோமனில் செகண்ட் ஆன்சர். குவாக்கர்ஸ் வேர் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ஏ கிறிஸ்டியன் குரூப் கால்டு த சொசைட்டி ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் who while laying emphasis on the Holy Spirit rejected outward rites and on ordained ministry. George Fox was the founder of the society in England. Quakers have the reputation of actively working for peace and opposing war. The fifth romanல second question க்கு answer. Next third question பாருங்க. Point out the significance of the Boston Tea Party. Answer வந்து book page number 116ல இருக்கு. பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்க, புக் பேஜ் நம்பர் 160ல பாஸ்டன் டீ பார்ட்டின்னு டாபிக் இருக்கா இல்லையா? அது கீழே அந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக ரைட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்க. In many places the colonists subjected the importance of tea. In Charlestown they unloaded the tea and let it rot in the dock. The New York and Philadelphia ships carrying tea were blocked. Philadelphia ships carrying tea were blocked. In December 1773, a group of men disguised themselves as Native Americans boarded the cargo vessels and threw the tea overboard. இதை கண்டினியூவாக நெக்ஸ்ட் பேஜில் இங்கே பாருங்கள். திஸ் இன்சிடென்ட் இஸ், இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணிக்க. திஸ் இன்சிடென்ட் இஸ் ஹேல்ட் அஸ் த பாஸ்டன் டீ பார்ட்டி. இங்கே ஃபுல் ஸ்டாப். ஓகேவா? இதை ஃபிஃப்த் ரோமனில் தேர்ட் கொஸ்டின்குரிய ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன் பாருங்கள். அட்டெம்ப்ட் அண்ட் அக்கௌண்ட் ஆஃப் செப்டம்பர் மசாக்ரஸ். ஆன்சர் வந்து புக் பேஜ் நம்பர் 123ல இருக்குது. பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், புக் பேஜ் நம்பர் 123ல இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பேராகிராஃப் இங்கே இருக்குல்ல, இந்த லைன் கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர்த் லைனில், இந்த பேராகிராஃபில் ஃபோர்த் லைனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹவு மெனி லைன்ஸ் இருக்குது? 8 லைன்ஸ் இருக்குது. அது அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கலாம். The people of Paris angered by the action of the Swiss guards in shooting and killing many of them hunted down the supporters of monarchy under their leader Marat. In 3 days from September 2, about 1,500 suspected dissidents were put in prison. After their trial, they were killed and this incident is called September Massacres. ஃபிஃப்த் ரோமனில் ஃபோர்த் கொஸ்டின்குரிய ஆன்சர். அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, ஃபிஃப்த் கொஸ்டின். எக்ஸ்பிளைன் த காம்போசிஷன் ஆஃப் 3 estates ஆஃப் ஃப்ரான்ஸ். இதோட ஆன்சர் வந்து புக் பேஜ் நம்பர் 119ல இருக்கு. பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்க, புக் பேஜ் நம்பர் 119. த ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷனில் இன்ட்ரோடக்ஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கும் ஒரு 7 லைன்ஸ் இருக்குது. அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கலாம். ஃபிஃப்த் ரோமனில் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் ஆன்சர். எப்படி ரைட் பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள், நான் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன், அதை மட்டும் ரைட் பண்ணுங்கள். த எஸ்டேட் ஜென்ரல் அப்படின்னு ரைட் பண்ணிவிட்டு அதோட கண்டினியூவாக கன்சிஸ்டட். த எஸ்டேட்ஸ் ஜென்ரல் கன்சிஸ்டட் ஆஃப் த ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் த 3 class ஆர் எஸ்டேட்ஸ் as they were called the clergymen and women ordained for religious duties. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அதை ரைட் பண்ணிக்கங்க. த கிளர்ஜின்னு போட்டு இந்த பாயிண்ட்ஸ் ரைட் பண்ணிக்கங்க. ப்ராக்கெட்டில் இருக்க பாயிண்ட்ஸ் ரைட் பண்ணிக்கங்க. செகண்ட் வந்து த நோபல்ஸ் அண்ட் த காமன்ஸ் கம்ப்ரைசிங் லாயர்ஸ், ரிச் மெர்ச்சன்ட்ஸ், பேங்கர்ஸ் அண்ட் பிஸ்னஸ்மேன்ஸ் அண்ட் வெல்தி லேண்ட் ஓனர்ஸ். இது வரல ரைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? த எஸ்டேட்ஸ் ஜென்ரல் ரைட் பண்ணிவிட்டு அதில் கண்டினியூவாக செகண்ட் லைன் வந்து கன்சிஸ்டட் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன்ல, அதை மட்டும் ரைட் பண்ணிக்கோங்க.
The estate general consisted of the representatives of three classes or estates. They were called the clergy, men and women ordained for religious duties. The nobles and the commons, comprising lawyers, rich merchants, bankers, and businessmen and wealthy landowners. Okay, va? The fifth Roman, fifth question could answer. நெக்ஸ்ட் பாருங்க சிக்ஸ்த் ஒன் ஸ்கெச் த ரோல் ஆஃப் லஃபாயட் இன் த ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன். இதோட ஆன்சர் வந்து புக் பேஜ் நம்பர் 119 தான் இருக்குது, பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், புக் பேஜ் நம்பர் 119 இங்கே இருக்குது பாருங்கள். லஃபாயட் who fought the British on Washington side through to the conclusive battle at Yorktown in 1781. Later, during the French Revolution, served the French National Guard as its commander. He penned the Declaration of the Rights of Man and the Citizen with the help of Jefferson, which the National Assembly of France adopted on August 27, 1789. Okay, வா? இந்த 5th Romanல 6th question குறிய ஆன்சர் அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பாருங்க 7th one. What was the background for the storming of Bastille's prison? ஆன்சர் வந்து புக் பேஜ் நம்பர் 122ல இருக்கு, பார்க்கலாம். பாருங்க, புக் பேஜ் நம்பர் 122ல த ஃபால் ஆஃப் பாஸ்டில் இருக்குல்ல, அது கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பேராகிராஃபில் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க. இது ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டல் லெட்டர் ரைட் பண்ணுங்க. த கிங் ஷாட் அவுட் த காமனர்ஸ் அண்ட் த லேட்டர் அசம்பிள்டு இன் த டென்னிஸ் கோர்ட் அண்ட் டுக் ஆன் ஆர் தட் they would not disperse until they found a way out their problems. The king tried to use force, but his own soldiers refused to obey his orders. Louis then intrigued to get foreign regiments to shoot down his own people. This provoked the people to rise in revolt in Paris on 14 July 1789. They stormed the Bastille prison and set free all the prisoners. Okay, va? The 5th Romanல 7th question could answer. Next பாருங்க 8th one. What were the taxes the peasants had to pay in France on the eve of revolution? இதோட ஆன்சர் வந்து புக் பேஜ் நம்பர் 121ல இருக்கு, பார்க்கலாம். புக் பேஜ் நம்பர் 121ல 5th Romanல 8th question குறிய ஆன்சர் இங்கே 4 lines இருக்கு பாருங்க. இதை அப்படியே ரைட் பண்ணுங்க இந்த பேராகிராஃபில். The peasants paid taxes to the states such as இங்கே பாருங்கள், the peasants paid taxes to the states such as Taille, land tax. நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், கபலே, salt tax, Taille, such as Taille, land tax. நெக்ஸ்ட் வந்து காபலே, salt tax, etc. and provided free labor corvée for the construction of public roads. ஓகேவா? இந்த 4 lines அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கலாம். 5th Romanல 8th question குறிய ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் பாருங்க 6th Romanல ஆன்சர் இன் டீட்டெயில 2 கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க, taxation without representation led to the outbreak of American War of Independence. Explain. இதோட ஆன்சர் வந்து புக் பேஜ் நம்பர் 116 and 117ல இருக்கு, பார்க்கலாம். பாருங்க, புக் பேஜ் நம்பர் 116ல இங்கே த சுகர் ஆக்ட்னு இருக்கும், இந்த இதில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிங்க. 6th Romanல ஃபர்ஸ்ட் டீட்டெயிலுக்கு ஆன்சர். The Sugar Act of 1764 prohibited and imposed duties on molasses, beans, silks, coffee and other luxury items. As the act was enforced ruthlessly, it led to protest by the merchants in legislatures and town meetings. The preamble of the Sugar Act provided the slogan "No taxation without representation." Soon the Currency Act was passed that insisted on colonies repaying the debt only in gold or silver. It was a huge burden on the colonial economy. The Quaternion Act of 1765 required the colonies to pay for the cost of keeping British troops in America. The Stamp Act 1765 required that many printed, இதோட கண்டினியூ வந்து ரைட் சைடில் இங்கே இருக்குது பாருங்கள். Printed materials in the colonies be produced on stamped paper produced in London carrying an embossed ரெவன்யூ ஸ்டாம்ப். இது வரல ரைட் பண்ணிங்க. இதோட கண்டினியூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் பேஜில் இருக்கும். இதோட கண்டினியூ பாருங்கள், நெக்ஸ்ட் பேஜில் இங்கே இருக்குது பாருங்கள். அமெரிக்கன் வார் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் இருக்குல்ல, அதில் வந்து இந்த பாயிண்ட்டையும் ஆட் பண்ணி ரைட் பண்ணிக்கோங்க. ஜார்ஜ் வாஷிங்டன், இங்கே அண்டர்லைன் இருக்கிறத அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி நீங்கள் சேர்த்து எழுதிக்கிங்க. ஓகேவா? ஜாயின் பண்ணி ரைட் பண்ணிக்கோங்க. ஜார்ஜ் வாஷிங்டன் became the colonist commander in chief. இது வந்து ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ஜார்ஜ் வாஷிங்டன் became the colonist commander in chief. Full stop. Next, so the colonies challenged. So the colonies, இதை ரைட் பண்ணிவிட்டு இதை ஜாயின் பண்ணி ரைட் பண்ணிக்கோங்க. So the colonies challenged the right of the British Parliament to tax them against their will.
No taxation without representation was their famous battle cry. ஓகேவா, இதான் சிக்ஸ்த் ரொமனில் ஃபர்ஸ்ட் டீட்டெயில்குரிய ஆன்சர். அந்த பேராகிராஃபில் அதை ஃபுல்லாக ரைட் பண்ணிவிட்டு அதோட கண்டினியூவாக நெக்ஸ்ட் பேஜில் இங்கே ஜார்ஜ் வாஷிங்டன் ரைட் பண்ணிவிட்டு ஜார்ஜ் வாஷிங்டன் பிகம் த காலனிஸ்ட் கமாண்டர் இன் சீஃப். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், ஸோ த காலனிஸ் சேலஞ்ச் த ரைட் ஆஃப் த பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட் டு டேக்ஸ் தம் அகைன்ஸ்ட் தர் வில். நோ டேக்ஸேஷன் வித்தவுட் ரீப்ரசன்டேஷன் வாஸ் தயர் ஃபேமஸ் பேட்டில் கிரை. இது வரல ரைட் பண்ணிக்கோங்க. சிக்ஸ்த் ரொமனில் ஃபர்ஸ்ட் டீட்டெயில்குரிய ஆன்சர். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, செகண்ட் கொஸ்டின், ஹைலைட் த கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஃப்ரெஞ்ச் பிலாசபர்ஸ் டு த ரெவல்யூஷன் ஆஃப் 1789. இதோட ஆன்சர் வந்து புக் பேஜ் நம்பர் 121 இருக்குது, பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், புக் பேஜ் நம்பர் 121 இன்ஸ்பிரேஷன் ஃப்ரம் ஃப்ரெஞ்ச் பிலாசபர்ஸ் இருக்கும். அந்த டாப்பிக்கில் கீழே அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கிங்க. தேர் வேர் மெனி நோட்டபிள் திங்கர்ஸ் அண்ட் ரைட்டர்ஸ் இன் ஃப்ரான்ஸ் இன் த 18th century. இந்த 4 lines ரைட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் ஹெட்டிங் வந்து வால்டர்னு ஹெட்டிங் போட்டுங்க ஃபஸ்ட்டு. ஓகேவா, வால்டர்னு போட்டுட்டு, வால்டர் வாஸ் எ prolific writer and activist and was vehement in his criticism of the church. His most famous work was Candide. His famous quotes was those who can make you believe absurdities can make you commit atrocities. ஓகேவா, இது அப்படியே ரைட் பண்ணிங்க. வால்டைன் ஹெட்டிங் போட்டு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அதை ரைட் பண்ணிங்க. செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து இங்கே இருக்கு பாருங்க, ஜாக்ஸ் ரூசோ இது அப்படியே ரைட் பண்ணிங்க. ஹெட்டிங் போட்டு ஜாக்ஸ் ரூசோன்னு ரைட் ஹெட்டிங் போட்டுட்டு அது கீழே அப்படியே இதை ரைட் பண்ணிக்க. இது கண்டினியூஸ். ஜாக் ரூசோ 1712 to 78 போட்டு ஹிஸ் பொலிட்டிக்கல் தியரி செட் த மைண்ட்ஸ் ஆஃப் மெனி ஃபேர் வித் நியூ ஐடியாஸ் அண்ட் நியூ ரிசால்வ்ஸ். ஹிஸ் ஐடியாஸ் பிளேஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட். இதோட கண்டினியூ இங்கே ரைட் சைடில் இருக்குது பாருங்கள், அதை அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கலாம். பார்ட் இன் ப்ரிப்பேரிங் த பீப்புள் ஆஃப் ஃப்ரான்ஸ் ஃபார் கிரேட் ரெவல்யூஷன். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், ஹி ஃபேமஸ்லி செட் இன் ஹிஸ் புக் சோசியல் கான்ட்ராக்ட், மேன் இஸ் born ஃப்ரீ பட் இஸ் எவரிவேர் இன் செயின்ஸ். இது வரை ரைட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஹெட்டிங் பாருங்கள், மாண்டெஸ்கியூவில் பாருங்கள் 16. இது அப்படியே இந்த பேராகிராஃபில் அப்படியே ரைட் பண்ணலாம். 1689 to 1755. Who wrote the Persian letters and the spirit of the laws also defended liberty. He put forward the theory of separation of powers. The first point, powers போட்டு the liberty of the individual would be best protected only in a government where the power of its 3 organs visible என்னென்ன legislature, executive and judiciary were separate. இது வரல ரைட் பண்ணிக்க. நெக்ஸ்ட் இதோட கண்டினியூவாக இங்கே லாஸ்ட்டில் 4 lines இருக்குல்ல, அதையும் ரைட் பண்ணிக்கிங்க. These philosophers and thinkers opposed to religious intolerance and political and social privileges succeeded in provoking large number of ordinary people to think and act. இது வரல ரைட் பண்ணிக்க. 6th ரொமனில் செகண்ட் டீட்டெயில்குரிய ஆன்சர். ஓகேவா. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ டு ஆல்.